Straight into Beats and Buzz. Kama kawaida, it's Money Wise every Wednesday where we talk every conversation around money, everyday living, and how you participate in all of this. Today ni full house. But before that, tuko na Natalie Githinji. Wananiekea mkono juu niko kwa booth yake sasa anakushika. Toa mkono nisemege hapa. Kwa nini nasibi? Sasa unanipeleke jana leo anze kuharass Natalie. Imagine anafanya hivi. Napana. Let me tell you. Wageni wako hapa, si behave leo. Oh kuna wageni. Speaking of wageni, we'll go around introducing ourselves. Let's start here. Sijui naanzia wapi. Naitwa Great. Sijui nianzia hapo kwanza. Watu washinda wa Great ni nani? Mimi ndio Great. Wana expect mtu mkubwa. Lakini ni mimi. Nice. Great, what do you do? I do design, graphic design. Hizi matri deadly. Nice. Ndio hiyo. All right. Mimi naitwa Brandon. Watu wengi wananijua kama Brandon Marshall. I'm a matatu ambassador. I also do manage several matatus and an enthusiast in the matatu industry. Nice. Yeah, thank you. My name is Lucia Moroto. Najulikana kama Mlami ama wa Masa Baby. I'm a conductor. Kitengela Rongai. Yes. Kitambo kiteki andiko kwa mat, sikuwa najua ni Kitengela. Sasa kwa tudogezi mat za kite zinaenda wapi? I know better now. Mimi naitwa Alex Mungai. Mimi ni driver. Nice. Karibuni hapa Beats and Buzz. Thank you. Recently there's been recently over time there's been just a lot of conversations matatu nganya for poor people even worse mtu graffiti mtu nini. But I think young people understood to me are mats mostly, and older people preferences ni differ depending on age group, but I think ni culture si wote tuna share in tumeanza na agree tumesema huko wa designer. So ni mtu unatafutanga wase unasema cheki unajua unataka buy mat maybe coming soon, una pitch ideas ama ni msana kama tuna idea yake and then when do unai inakuwa both ways mwenyewe anaweza kama na idea ama mimi kama na idea, so akikam na idea mimi ndio put into work itokee vile inafaa. But kama anakuja nayo pia hiyo ndio mimi ndafuatilia. But mostly unakuta wengi wanasema unataka aje, namwambia wewe una idea judinga ni yako. Unaona, so mimi nda come up na kile anataka, suppose nipatie idea hata mostly wengi wanaendaga nayo. Sijaipata mtu amekataa ama akikataa maybe kitu ni hard. Juu tayari nishamuonesha vile itakaa. Okay. I think the big conversation hapa ni mtu akipanda mati na kwaga niingeni malize shughuli yangu nifike place naenda. But there's a lot of things that happen behind the scenes, and that's why tuko na nyinyi hapa. I like that umesema wewe ni ambassador wa mat. Miss Jake actually kafikiria ile mat moja yenye mimi upenda nikitoka mtaa. Hiyo ndio mat yenye na support every day nitaipanda nitaishuka. It's really in the back of my mind. But if you come to the broader conversation of graffiti baniwe, music baniwe, as in culture to your mati change, I think that's where sustainanza kutu involve here. So nini ku attract to your kwa ambassador? Actually matri ni kama mdem. Yeah, you get to fall in love with the culture. Ona vile unaweza ona dem rembo na upende dem rembo. Pia matri as we grew up, kwa sababu mimi niligrow Buru, we used to see these matatus. So with time you fall in love with the culture. So ndio hapo hivyo unaona let me take a step notch high. Let me do something different. Let me be different. So through your evolution yote paka saa hii tumekuwa hapo hivyo. Ndio tukaamua why not sasa we promote it to the outside world where people can get to see stuff yenye Kenyans tunafanya. Na so far unaona ina appreciate sana.
At least in terms of conversation, nganya ndio utahia kwa any sort of in social setting ama vitu kama hizo. Mlami hapa sitaki kukusema ati sasa we si mmoja wetu. Nimesikia Kiswahili yako, nilikuwa naenda kusema ndio industry tunaandika wazungu. But hata I don't think in account. You have a long history with matatus na nganya. To date, a lot has changed. But one thing is for certain, in a create employment opportunities. A lot. You know, for you, conversation around could regulate matri. Do you agree? Do you disagree? Kuna places in your way, unaweza sema, iko sawa, ingine maybe not so much. Okay, kwa hii situation right now we are finding ourselves in, it's true, sometimes we go overboard. Some things maybe are not necessary. Some things cannot cause accidents. Tukiangalia ukweli kama great hapa vile nachora itaingiana aje na accident haingiani. Maybe matter, but ni kitu tu tunaweza kaa chini tuongee tupate the negative, the positives, and we see how to work on it. But yes, it has changed because vile Brandon amesema kama mimi wakati nilikuwa naenda shule nilikuwa naingia mat. So I started as a passenger, went to a fan, later on worked in one. So, yeah. Actually, nataka tukuweke board to tick. Na kuona tu anakata shingo hiyo. Hapana, tulikuwa na discussion hapa nikaambia say graffiti is cause accident, but vitu kama light kuna light zingine yenye ni excess. Mimi nikikam hivi inaweza kama niko na shida ya macho naweza toka kwa barabara sasa and accident. So ndio maana nimeangalia nikwambia amesema lights can cause some accidents, some lights. Juu kuna nganya zingine wezi ona hata mbele like iko tu hapo mataa kila mahali. Kama hii. Hapana, watu wa shida wa macho wakae home. Kama una shida macho ufike kwa barabara kuona the marvelous hazard. Kama uko na shida ya lights, isifai una narrow down to ma3 pekee. Yes. Sababu kumbuka kuwa kuna private users. Pia manduthi wamejaza hizi vitu. Kuna bikes, kuna personal time yote sisi watu wa matri tunakuwa victimized. Okay. So if really NTSA they mean it, they need to scrap off these lights. Hata kwa nduthi, hata kwa hizi private vehicles zitolewe. Si kwa 33. It's quite conversation ya men are trash. Some men are trash. Sababu yeye ndio yuwasha hizo mataa uko mbele. Enda kwa hii yake anagonga viewers wao mawaoni kwenye wanaenda. Hapana. Sasa mimi Kenya naweza sema first of all lazima tuelewe NTSA ina operating aje. Very true. Kwanza tuanzie hapo. Juu kuna sheria na sheria zingine you believe watu hawajijui zote. Number 1, NTSA inakuanga under Ministry of Road and Transport. Na inakuanga state corporation iliformiwa under act ya 2012. So wana reporting to Ministry of Road and Transport. Kenya ufanya kwa constitution yao wana regulating minibus, taxi na buses, compliance and everything. So they actually advise the government. So ukielewa venye wana operate kuna venye unaweza as a argument ya matana nini na nini. Na hapa sasa ndo nataka kuongelelea. Hii operation kabla itokee walituma barua 25th. Ilikuwa 25th. Yeah, of May. Ilikuwa 2 weeks ama 1 month. 2 weeks to 2 weeks to the operation. Yeah. So investor wangekuwa wajanja ama watu wa sako wangekuwa wajanja, wangewa approach. Si kwanza kupiga kelele nje. Juu hizo ni sheria. Actually hizo vitu wao usema hazifai kuwa as per the law because there are laws of course za traffic. Wangeshikana wajue venye wataenda kwa ofisi za NTSA, waketi chini, wapatane katikati. Waangalie venye inaweza affect livelihood za watu. For example kuna artist hapa. Yeye ni mtu wa kuchora. Ukisema hizi gari zisichorwe, yeye atakuwa na income, anategemea hiyo income. So anaweza pata na mahali katikati. Unaambiwa kama unachora gari usipitishe hapa. Unaona? So kitu kama hiyo. But wakianza kushika magari muende kotini. Mnakanga ni kama mji Kenya mnafanya. Juu wewe unaenda kuchallenge law. Na hiyo ni law iko. So
mimi Kenya ningeulizwa stakeholders wote wangepatana waende kwa ofisi za NTSA. I believe vitu ziongelelewa wapatane kwa meza waongee waseme ABCD. I think based on my own maybe deductions, industry ni kitu you appeal to young, very young people. True. So in a way kugovern wase young ndio maybe conflict inaingia because maybe watatasema hiyo misconduct yenye you happen kwa barabara. As a driver also team yako yenye inabaki huko nyuma venye wana behave wanajiconduct kwa barabara ni vitu zenye watu wanazouliza can this be handled better because I think mostly young people wenye wako ndio watu wanakuwa employed for longer but ina attract a lot more young people in the industry than siwezi imagine madhangu ati yako 70 yako sasa kesho nataka kwenda ni kwe donda kesho hii ndio dream yangu unaelewa because yeye iko vibrant hivyo so a lot of young people ndio wanakuwa induced into that as a driver una regulate aje sasa whatever happens the commotion yenye ina happen huko nyuma the excitement yenye ina come na hiyo industry tu yote ukiunderstand responsibility yenye ukuja na hiyo gari kuna vitu wezi allow so responsibility anaanza tu hapo kwa steering the moment unaona watu wanahanguko nje kuwa mtu ni rahisi watu huanguka unajua hiyo time wafikiriangi vitu kama hizo wewe na uko pale unakimbiza gari unaona so lazima ikiwezekana wewe ka gari kando wewe waongeleshe na pia si lazima uende hizo road trip watu uenda ndo hizo vitu zifanyike unaona true. Yeah. Na si lazima ujulikane juu hizo vitu. Yeah. Jio ni insanity moja mbaya sana because kabisa. Ukiendesha gari venye naonanga saa zingine zikiendeshwa unashangaa kama uni mtu ashaikuwa driver ama nini namsumbua. Kama hii gari tunaona hapa kwa screen. Kuna hii gari ilikuwa accident pale Nyeri. Normally ilikuwa juu dere pale Thika Road alikuwa na swerve. Tunaona na msena record. So normally ilikuwa dere na kama enge have accident udere atoke hapo like nyinyi kama watu wa mat ama ingekuwa sako yenu angetekiliwa ange discipline gani ingechukuliwa ama angevutwa job ama nini happen kwa indisciplined drivers ama conductor. Mostly indisciplined cases ukifind kuna indisciplined cases we always kuna committee like kama huyu dereva huyu after your video imetrend committee game suspend. We normally suspend drivers even for like 6 months. Kuna ma drivers wenye najua they've been suspended for 6 months, 2 weeks depending na makosa yenye umefanya. Okay. So in order to instill discipline hizo ndio vitu zenye si ufanya huko. Unaona. But saa zingine ni vile tu amesema tu most of the drivers wengi ni upcoming. So wana find hizi vitu ukiangalia kama Jamaica pia wanapenda kufanya hizo swavisha hizo magari. Na siku hizi wanasema in order to qualify for a road trip driver you have to do that. So they have to please those customers. So ndo mimi usema when it comes to sanitization of the industry lazima ianze na from huku chini. Watu huku chini mkiwaambia whatever enye you guys are condoning haifai kuja huku juu au madereva juu nikipatia Alex pressure kama dereva si ataua watu but ukimwacha afanye kazi yake in peace tutakuwa tu sawa. Lakini nimeona siku hizi law enforcement wameintroduce kitu kingine. Ukienda ukimisbehave kwa barabara wana summon sako itoe dereva. Also kuna measures zenye ziko in place. I think maybe zikifika huko gava cause ni vitu za watu maskini hawajui vitu zenye zina happen so they are a bit out of touch. Maybe my next question inaweza kwa ya Mlami uniambie tu sahi au watu mnajazanga nao kwa mata alafu wanashuka nikiingia ni wa nini? Watu wa seti. Tukapiga set. Ni wa nini? Because mimi nataka kufika home na una mati imejaa kidogo hapa. Wanashuka. Acha nishuke. Wako. Wako job. Si wako job by the way. Acha mimi nikwambie. Hiyo stage yetu mnajua ni gani? Ukishuka mat na kaaga hapo kwa mlango ni bari. Ukishuka na kuwekelea bari. Hadi games zimechoka. Nataka kufika home nimeingia maji imejaa. No hata nashuka. Unaenda wapi? Ama tunatembea. Watu waine. Then ukiingia unaona. Bana, basi nimejaa nimefurahi nimepata kiti hapa kwa mlango niko ni mmoja hapa. Unaenda wapi? Tini dalipa fare basi. Hey, enough is enough. You are sitting so that they do that so that you think it's full. Corruption everywhere. But let me tell you, my buses, this is for sure. Buses zangu hazikuangi na seti.
You are stingy. Azikwangi na zeti mimi nasema ukweli kama ina mtu haina mtu. Actually ni kucheza tu na psychology ya mtu. Alafu mimi nikishuka mnataka kunikula. Si pia mimi nimejaa, ninashuka na wao. Ukishuka unashukisha abiria wengine. Yes. Your argument you know it makes sense. For real. Hapa tuta disagree. Let's just think of it. Mtu wako kazi kama yeye hapigi seti angetoa pesa wapi? Basi mkakwe magicians basi illusion anyway. Thank you so much for coming. The conversation is very interesting. If you're young and this is an industry you'd like to work in, understand these things that are in place, these measures that are in place. Working with the right team, I'm thinking pia ni kitu kubwa sana. Ni industry kila mtu anaweza grow nayo. Ni industry inatusaidia. It's the way we get to work and back home safely every day. So it's in your best interest kujua ni nini na happen huko kwa barabara and with the whole industry as hizo ni vitu tunaenjoy. Mimi kama watu wa number 9 back in the day makango alikuwa ameiva huko bro. You don't understand. But thanks so much for coming through. I hope we can have you guys sooner. Then tutapata tu kwa area code zenu. Yeah. Awesome. Thank you for hosting us. Thank you. We appreciate.